Welcome to Dear TSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome. Swagatam, Suswagatam. An important show again. How the Hindu temples. You might be surprised as to why I am doing all this on regularly on Hindu temples, their beliefs, because I have just completed my Ayyappa Diksha, Yatra, and Darshanam. It was so horrible darshanam at Shabarimala Ayyappa temple. Deliberately, the Kerala government, if I am wrong, let them prove me wrong. Pinarayi Vijay government of Kerala, Travancore Devaswam board, they have failed Shabarimala devotees. Again, yesterday there was a snake bite also. Unfortunately for a young boy from Tamil Nadu, who has been taken down to Sannidhanam, from Sannidhanam to Pamba hospital, we don't know the status. There was a snake bite in the new found, when you climb after Apache Meda and all, they are pushing you from Sharanguti, old Sharanguti, into those visiting areas which they never used to do. Believe me, that is where all stampede is happening. People are pushing each other, all devotees. No facilities, no drinking water, nothing. Horrible. It is so horrible. It is really very pathetic state of affairs in Shabarimala. Last time we have done a show. Now the buses have become free. 12-seater buses. They should allow all the buses. They are dropping, and in some cases, they are allowing picking up also from Mumbai. That is a good sign. Many buses are running on their own after our show. When we criticize, when we have shown our right to travel, but shamelessly, they are creating problems for devotees from Pamba, Padanetambadi, and Ayyappa Swami Darshanam. It is not happening properly. One, the virtual queue, which used to open 3 months before, for all days during Mandalam and Jyoti. Through that, we used to book and go happily. They have stopped that. Now they have confused so much, you don't know when virtual queue opens. Kerala police was doing it. It was doing a wonderful job then. Salute to them. But reasons best known to them, they have stopped that just prior, some days before they are opening, and they are even inviting devotees to come directly to Pamba and go for that virtual queue. See how confusing this is. All of a sudden, rush is there. They are creating this mad rush. Trial and tested, time tested formula, virtual queue. Why they have stopped, Mr. Pinarayi Vijay, Travancore Devaswam board. ఎందుకు వర్చువల్ క్యూ ముందే 3 నెలల ముందే ఉండేది, బుకింగ్ చేసుకొని పోయేవాళ్ళం, ఎందుకు మీరు ఆపినారు? మళ్ళా భక్తులను అక్కడికి వచ్చి బుక్ చేసుకొని రమ్మని ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారు? మార్గం పంబా నుంచి శరణ్గుత్తి, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆ కంపార్ట్మెంట్స్ లో ఎందుకు ఆపుతా ఉన్నారు? నిన్న ఒక చిన్న బాబు పాము కాటు గురైనాడు. పరిస్థితి ఏందో తెలియదు. అక్కడ తోపులాట, ఇంత పెద్ద ఇవి ఉంటాయి చిన్నగా బయటికి పోవడానికి. అవన్నీ వీడియోస్ చూపిస్తాను. ఎంత దరిద్రం అంటే భక్తులకు ఎటువంటి సదుపాయాలు లేవు. మూత్రము, మోషన్ దాంట్లోనే పోతున్నారు. ఎంత అన్యాయం. నీళ్లు లేవు, తినడానికి తిండి లేదు. గంటల కొద్ది దాంట్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ కొండ ఎక్కి పైకి పోయిన తర్వాత భక్తులకు ఈ విధంగా ఇబ్బందులు కలిగించి అక్కడ పైన మళ్ళీ కంపార్ట్మెంట్లలో కూర్చోబెట్టకుండా పైన బయట నిలబెట్టి తమాషా చూస్తూ ఉన్నారు ట్రావెన్కోర్ దేవస్పోవడం అండ్ కేరళ పినరాయి గవర్నమెంట్. ఎంత అన్యాయం. మళ్ళీ అక్కడ పోయి 18 పడిపోయి తోపులాట, మళ్ళీ దైవ దర్శనం తోపులు ఆడుకుంటే ఎంత తోపులాట, మళ్ళీ నీరాభిషేకం తోపులాట, మళ్ళీ అక్కడ అమ్మవారి దర్శనం. ఎంత అన్యాయం అంటే అక్కడ పైన వచ్చి చూడండి, గలీజ్, డర్టీ. ది ఏరియా ఇస్ సో డర్టీ. వెన్ యూ స్టాండ్ ఇన్ దోస్ క్యూస్, ఇట్ ఈస్ డర్టీ. వెన్ యూ ట్రావెల్ టు ఈవెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ శబరిమల, ది డ్రైనేజ్ ఇస్ లీకింగ్. ఇంత అన్యాయం. ఇట్స్ అ షేమ్ ఆన్ దెమ్. సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, इतना पैसा कलेक्ट करते हैं अयप्पा भक्त से, लेकिन वहां पर कोई भी किसी तरह की भी एक तरह की फैसिलिटी वहां नहीं दे रहे हैं उनको. और कल एक सांप ने काटा और पूरा घुमा के, ना पानी है ना पीने का ये है, और वहां जाने के बाद ड्रेनेज ये रहेगा. इतना गलीज कर दिया है ट्रावनकोर देवस्फोटम पिनराई विजय गवर्नमेंट. और हमारी मोदी गवर्नमेंट नींद में है. मोदी, अमित शाह, बीजेपी गवर्नमेंट नींद में है. और वहां पर बीजेपी आरएसएस लोग केरला में क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट क्या कर रहा है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट కానీ
కేరళ అక్కడ ఉన్న కేరళలో బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ అని ఏం చేస్తా ఉన్నారు? ఇంత అన్యాయం. ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇన్కన్వీనియన్స్ అండ్ ఇంజస్టిస్. కోట్ల కొలది రూపాయలు, దే ఆర్ పేయింగ్ crores of rupees, करोड़ों रुपए ये यात्रा से आता है। और मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर मोदी, अमित शाह, पिनराई विजयन, ट्रैवनकोर देवस्थान बोर्ड members and all those, you come walking, how dirty and how difficult it is to walk, stones like that, can you walk on that? It's a shameless thing. So much of money you are taking, why you have not improved facilities? And while coming down, I'm challenging police also who try to push, you walk without any chappal or shoe. Mr. Pinarayi Vijayan, I'm challenging you. You come and walk without footwear and see the difficulties. Don't carry water, and you come and see the difficulties. Don't carry your food. Come and see you come and see the darshanam like a common man. You come, Sharan Gutti, how they are pushing. What is this nonsense going on? Even Jyoti time, we never had such type of a problem. Why are you creating this artificial? Why are you sending them to Sharan Gutti? Instead, that from Ayyappa, after Apache Meda, it used to be after 18th compartment, we used to take left and go. Now that is reserved for VVIPs again. Shame. It is a shame. I'm challenging them to come and walk. How dirty and how painful it is. And Padanatambadi, how long you take it to modernize? You have escalators there. Why do you want those fellows who are there manning? They're using dirty words. I have even complained to the inspector there. Arey Ture, what is that nonsense? These fellows survive on our donations. And this is my belief. Who the hell you? Why should you be there if you can't? That is why we are demanding facilities for Ayyappa. Immediately, Mr. Pinarayi Vijayan, let your police and your Travancore Devaswam board, let them walk barefooted the entire Sharan Gutta and see how dirty it is and how painful the stones have come up. And while coming down, these stones are there. They're torturing, tormenting. Why you could not provide minimum facilities? And you come to the Pamba bus stand, there is no proper seating facility. Where should devotees sit? What are you thinking? Is this not devotees who are contributing? What is this nonsense going on in Shabarimala and Pamba? For how long we should take? ఎంత కాలం ఈ అన్యాయం సాధిస్తారు? ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆయన మంత్రులు, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డుతో పాటు ఈవెన్ మోడీ, అమిత్ షా రావాలి. బీజేపీ మీరు హిందువులు మెజారిటీ అంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు? శబరిమలలో ఒక్క టెంపుల్ పట్టుకొని అక్కడ ఊతా ఉన్నారు. మీరు రండి, నడవండి. అక్కడ శరణ్ గుత్తాలో ఎటువంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి? మూత్రము దొడ్డి దరిద్రంగా తయారైనది. ఆయనకి రాళ్ళు లేచి ఉన్నాయి. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు రాళ్ళు లేచి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కూర్చోడానికి కూడా బస్ స్టాండ్లో, షెల్టర్లో ఎక్కడ వసతులు లేవు. పంబా నది దగ్గర కూర్చోండి, తినడానికి తిండి లేదు, తాగడానికి సరి అయిన నీళ్లు లేవు. ఇంత అన్యాయమా? కేంద్రం చోద్యం చూస్తుందా? వాడు ఏదో మాల్దీవ్స్ దట, అదేదో హంగామా చేసుకుంటా లక్షద్వీప్. ఇక్కడ కాదా? నీ డ్యూటీ కాదా? కేంద్రం ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేతులకు రాదా? డజంట్ ఇట్ కమ్ అండర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? స్లీపింగ్ మోడ్. అండ్ ఫర్ హౌ లాంగ్ devotees, Hindu devotees should suffer? It's a shame. We are paying money. I've told you last show, Hindu pays 3 taxes, GST, income tax and temple tax, and even for prasadam. You modernize, make those facilities, improve those facilities for devotees of Ayyappa to walk. They walk barefooted, whether it is Pamba bus stand or when you climb from Pamba to Shabarimala, Sharan Gutti, remove those compartments, let them go in the normal way. Everywhere you should see that there is no stone which will hurt them. It is nonsense. Stop this nonsense. And also at Pamba, at Sannidhanam, Padunettam, modernize it. Have escalators with golden stones. Those steps we call golden steps, 18 steps. Modernize and keep escalators there so that people can happily, devotees can happily move and go there instead of your pushing. And you can have those escalator facilities right from Pamba. Why can't you do that? Why are you not doing that? And again, so much of money for prasadam, Aravanna Payasam, and make them available at Pamba and at either railway stations also. Why not? When Tirupati Tirumala Devasthanam goes everywhere, they take the prasadam. They present it even in America. Why can't you do it? It's a shame. Why should we carry such weight when we are walking? And unnecessary confusion. Now Doli people have become more and more aggressive. For them, royal way, but for devotees, it is stones. వాళ్ళకేమో డోలీ వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. కానీ భక్తులకు ఎందుకు ఇవన్నీ? ఎస్కలేటర్స్ పెట్టండి అక్కడ. అదేవిధంగా ప్రసాదాలు కింద
పంబాలో మిగతా నెల్కెలు కానీ అన్ని చోట్ల ప్రసాదం అరవన్న పాయసం ప్రసాదం పెట్టండి, ఎందుకు మోసుకురావాలో పైనుంచి మేము? ఏం తమాషానా? और कितने साल हम ये होना, क्योंकि आज का शो क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं. It has been more than 10 years since Supreme Court has passed a decision, an order stating that these temples should be administered by Hindus only. Modi and Amit Shah government, they have betrayed Hindus. When you say UPA has not come to the rescue of majority, what is that you are doing, Mr. Modi and Amit Shah? Who wants Maldives? And also showing one Rama temple, we pray for that. You have ignored Bhadrachalam. Rama Setu also you have ignored. Are they not part of Ramayana? And in saying so, Ram temple, how many masjids and churches have come? We will discuss, come. Let me show you. That is why I am trying to come up with this show again, to remind how we are being cheated in the name of religion also. For how long? See, 10 years ago on this day, that means yesterday, 6th January 2014, one of the finest judgments concerning Hindu communities' fundamental rights to administer and maintain their temples was delivered by Honorable Justice B.S. Chauhan and Honorable Justice S.A. Bobde in Honorable Supreme Court of India. Subramania Swamy took the lead here. The judgment, while established or rather re-established the fundamental religious and administrative rights of the ancient community of Podu Dikshitars of Chidambaram Sri Nataraja temple, also enunciated when, if at all, a Hindu temple's administration can be taken over and for how long? How can government take? Honorable Supreme Court laid down the law in this regard in Dr. Subramania Swamy's versus State of Tamil Nadu as follows. When can government take over? And this also should apply to masjid as well as churches. Why there is no disputes amongst them? Why government doesn't take over those? And it clearly says, Supreme Court, when it should take care of temple. The administration of a temple can be taken over only in case of serious mismanagement. Is it only for Hindus temples? Why not for masjids and churches? God knows. The takeover should be only for curing the evil of mismanagement. See, once the evil is remedied, the management must be immediately handed over back to the persons concerned. Takeover can be only for a limited period. So takeover by the government is only for a limited period, Mr. Pinarayi Vijay. Travancore Devaswam Board. Why are you holding on to Shabarimala temple? Let Shabarimala Trust come up. Lakhs and crores of devotees, they will take care of themselves because you are failed to provide facilities and you are making suffering. Same way to Tirumala Tirupati Devasthanam also. So much of money they pay. It has become costly god and they have got so much of revenue through the temple. Where is this money going? Shabarimala and Tirumala. I am taking only 2 examples today. The order of appointment of an executive officer without mentioning the circumstances that necessitated the appointment and or the period for which such appointment is made would be ex facie arbitrary, illegal and just. Continued executive officers, whether it is for TTD, Shabarimala or any temple in India, is arbitrary, illegal and not at all justified. They should take over temples only in case of mismanagement. ఎప్పుడు గుళ్ళలో ప్రభుత్వం గుళ్ళు తీసుకోవాలి, అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పాలన, ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు, పాలన సరిగా జరగకపోయినప్పుడు అది ఆ సమయం వరకే తీసుకోవాలా. దాని తర్వాత ఎటువంటి అధికారము లేదు ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కూడా, వాళ్ళు అక్కడ దాంట్లో అదే విధంగా ఉండడానికి వీలు లేదని సుప్రీంకోర్టులో 10 సంవత్సరాల క్రితం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ తమిళనాడు స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేసులో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఇది. సో एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ఎవరు ఉండకూడదు. कोई नहीं रहना. 10 साल के नीचे ही हमारे सांप्रदायिक जो है, हमारी मंदिर जो है वो हम ही उसको चलानी है, लेकिन वहां पर कुछ चलाने में कुछ दिक्कत आती तो ही सरकार उसमें इन्वॉल्व होना. और कहां तक? जब तक वो समस्या जो है उत्पन्न हुआ, जैसे ही वो समस्या को ये करते ही वहां से सरकार निकल जाना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं रहना. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं आज? क्यों आप राम जन्मभूमि आप देख रहे किस तरह राम मंदिर, क्या हम जाके वहां रह सकते हैं अयोध्या? इसी तरह होगा क्या? हम जब ये लोग हज जाते हैं उनको सब्सिडी देते हैं रहने के लिए, वहां जाने के लिए,
फिर राम मंदिर अमित शाह और मोदी क्यों आप नहीं कर सके? कितना वहां पर महंगा हो गया अगर रहना करना, और वहां जाना भी फ्लाइट से कितना महंगा है। ट्रेन मिलता है क्या रिजर्वेशन? ये है क्या आप करने के? इसीलिए हमारे ही लोग हमको इस सुविधा से बाहर नहीं ले आया। उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर भी है, फिर भी going by the above dictum of the Supreme Court, 99% of all our temples should be free of state government control. 99% గుళ్ళు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల ఆధీనంలో ఉండకూడదు. దీని ప్రకారం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ కీపింగ్ మమ్ ఆన్ హిందూ రైట్స్. దే ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ డూ టు డినై దీస్ రైట్స్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దేశమంతా ఏ పార్టీ అయినా, బీజేపీ కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కానీ, ఇంకోటి కానీ, మన హక్కులను, గుడ్లపై మన హక్కులను వాడు కాల రాస్తూ వాళ్ళు శాసిస్తా ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ అ షేమ్. ఎంత కాలం? हाउ कैन दे डू इट? और कितने साल हम इस तरह सरकार के अधीन में रहना चाहिए हमारे मंदिर, जबकि वो नहीं होना चाहिए. हर एक पार्टी ने इस तरह हर एक राष्ट्र में हमारे मंदिर के शासन को उनके हाथ में लेके हमको दबा के लगाया है. इसीलिए हिंदू जाग जाओ. बट सेंट्रल गवर्नमेंट, my government India, run by BJP India, has not even filed a reply in Supreme Court in Swami Dayananda Saraswati ji's case, in spite of the court giving it many opportunities. अमित शाह, मोदी जी, क्या कहते हैं आप? ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में आपने आज तक क्यों जवाब नहीं दिया? ये स्वामी दयानंदा सरस्वती जी इस केस में आपको आज सभी हिंदू भाइयों के सामने आपको बात करनी होगी. ఇంకా ఎందుకు మీరు సుప్రీం కోర్టులో స్వామి దయానంద్ సరస్వతి కేసులో బీజేపీ గవర్నమెంట్, అమిత్ షా, మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎందుకు అక్కడ వారు తన రిప్లై అంటే దాని సమాధానాన్ని ఈ కేసులో ఎందుకు వేయలేదు? వీళ్ళే మనల్ని మోసం చేస్తా ఉన్నారా కదా అనే ట్వీట్ ఇది. సో మచ్ సో ఫర్ ది హిందుత్వ చెస్ పార్టీ. Hindus for this great Chidambaram temple case victory should sincerely thank Dr. Swami, the champion of Hindu causes. Senior Counsel Shri C.S. Vaidyanathan, Counsel Extraordinaire, who represented Lord Rama in Ayodhya case and secured victory there as well. Senior Counsel Shri R. Venkatramani, great lawyer respected across the nation and now the nation's Attorney General. We salute them because they fought the case and they got the justice. In this justice was done in Tamil Nadu, which applies to entire India. But the BJP government failed to do that. Footnote: some frauds in the TNHRCE department stooped to the level of stealing rupees 15 lakhs from the Hindu religious and charitable endowments common good fund and rupees 5 lakhs from Sri Kapileshwara Temple, Mylapore, Chennai, to illegally pay court expenses for their case against Chidambaram Dikshitars before Honorable Supreme Court, yet they failed. The officials who planned and arranged the stealing of temple funds should go to jail. ఇక్కడ చూడండి, ఒక మచ్చకు ఉదాహరణ. ఈ కేసులోనే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అక్కడ మన డబ్బు, గుడిల డబ్బు తీసుకొని 15 లక్షలు ఏమో ఒక దగ్గర డబ్బు తీసుకున్నారు కపిలేశ్వర గుడి నుంచి. ఆ డబ్బుతోనే కేసు వాళ్ళు కొట్లాడు, మన డబ్బు తీసుకొని మనకు విరుద్ధంగానే వీళ్ళు కేసు కొట్లాడి అయినా ఓడిపోయినరు. ఇటువంటి వాళ్ళని జైలుకు పంపాలనా లేదా? ఇటువంటి అధికారులను, మంత్రులను జైలుకు పంపాలనా లేదా? దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. ఐ షల్ డూ ఏ డీటెయిల్డ్ థ్రెడ్ ఆన్ దట్ లేటర్. జై శ్రీరామ్, శివ చిదంబరం, హర్ హర్ మహాదేవ్. ఈ చూడండి గుళ్ళు, ఈ గుళ్ళ విషయంలోనే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కొట్లాడారు అక్కడ. చూడండి, he fought against and got the justice. చూడండి, हर हर महादेव. So they fought. So for this reason I am making this. इसीलिए हमारे पैसे ही हिंदू भाई जो देते हैं हुंडी में, वैसी पैसे से ये लोग हमारे खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े, फिर भी हार गए. ऐसे लोगों को क्या हम कानून के सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? अपने पैसे लेते हैं और अपने खिलाफ ये लोग लड़ते हैं. कितनी गलत बात है. So this is the biggest exposure and I am trying to show. So this is how yesterday, see the rush. Ayyappa devotees were bitten by a snake. Shame on them. How can they allow such type of things? Very shameful, very shameful. And I would like to show you some videos
as to how this is what we do. You can watch how the crowding has been deliberate, narrow exits and confusing where to go, how to go. This is what is happening in Shabarimala. It's a shame on Travancore Devaswam Board and the Pinarayi government. They are indulging in the same nonsense again. Devotees have been in the queue right from morning and you see the difficulties they are facing. Don't you think there will be a severe stamping? They are creating such type of chaotic situations instead of allowing the public to go freely as it was. Now they have brought them to go around, climb, making them to wait, suffer, and again narrow exits. Total confusion, utter confusion. See how people are climbing. శబరిమలలో అయోమయం 2వ తారీఖు ఎక్కడి నుంచి పోవాలా ఎట్లా పోవాలా ఒకరిపై ఒకరు తొక్కొని పోయేటువంటి పరిస్థితి ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు పినరాయి గవర్నమెంట్ చేయడం దుర్మార్గం. ప్రజల చేత కోట్లాది రూపాయలు, వందలాది వేల కోట్ల రూపాయలు, కానీ భక్తులకు సౌకర్యాలు చూడండి. వారు 41 రోజుల దీక్ష తర్వాత ఉదయం నుంచి ఏం తినకుండా వచ్చి లైన్లలో ఉంటే వారి దుస్థితి, వారి పరిస్థితి. ఆఫ్టర్ 41 days strike, fast, Diksha, they come to visit Lord Ayyappa, the facilities, absolute chaotic situation. Is it just artificial rush to scare devotees away or to create another so that devotees will never come to Shabarimala? See how they are waiting. ఏ విధంగా వారు ఏం తోచని స్థితిలో భక్తులు ఉదయం నుంచి. ఎటువంటి సౌకర్యాలు, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు devotees who contribute so much for the development of Kerala and Union government. Pinarayi government sleeping and Modi government doesn't want to act on South Indian temples. Sorry state of affairs in southern India. I only hope devotees will wake up now. I am in the midst of stampede. See how difficult it is to move. This is the state of affairs in Shabarimala. You can watch how the crowding has been deliberate, narrow exits and confusing where to go, how to go. This is what is happening in Shabarimala. It's a shame on Travancore Devaswam Board and the Pinarayi government. They are indulging in the same nonsense again. This is one aspect which I wanted. See, we end up, this was where, when I was there, see the mad rush at Padunetambadi. Modernized Padunetambadi. See how they are pushing. And we have to stand for more than 6 hours, 7 hours, 8, without water, without food. It's a shame on Travancore Devaswam Board and Pinarayi Vijay government. And see, this is Padunetambadi, Lord Ayyappa Swami Shanam. But this you modernize. This you try to have an escalator with those golden steps on that, fitting on that. Modernize this. Reduce the problems of devotees and make pavements walker friendly. Provide all facilities.
dirty. There is no toilet, no proper toilet facilities. Shabarimala is totally dirty and very ugly. Just trying to show you. With so much of difficulty, we undertake this Diksha and Yatra of 1200 miles. We were demanding Hindu bhavans in every state and Hindu pilgrimage we should have on the lines of Hajj. Subsidies should be there for all Hindu pilgrimages. And temples should be out of the purview of the devotees. I mean, it should be administered by only Hindus, not the government. When you don't allow mosques to be administered by government and churches, how is that? How the hell you take care of that? And now you see the contributions which devotees make. I'm showing you how costliest Tirumala Venkateshwara Swami. Now it is 10,000 rupees per, if you want special darshan. What is this? The annual income of Lord Balaji's hundi in Tirumala is 1400 crores. Where is it going? How much money you are spending it for the facilities, to improve facilities? Why should devotees stand for such a long time in the queues? And why should devotees pay for darshanam as well as for prasadam? What is this nonsense going on? And why should we pay for our rooms also, their accommodation? And why there is a discrimination between having and have-nots? Those who have money and power, they can have that visit. But those who don't have money and power, they have to stand in the queue for hours as well as days if there is mad rush. What is this nonsense? Is this not discrimination? ఎందుకు అంతకాలం వాళ్ళు రోడ్ల మీద భక్తులు 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి దర్శనాలు చేసుకోవాలా? అధికారంలో కానీ మిగతా ఉంటే తప్ప డబ్బులు పెట్టి దర్శనం ఎందుకు చేసుకోవాలా? వెంకటేశ్వరుడు ఏడుకొండల వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా ఇంత ఈరోజు కాస్ట్లీ అయిపోయినాడు, అంటే ఖరీదు అయిపోయినాడు. 10,000 మళ్ళీ అక్కడికి పోవడానికి, అక్కడ ఉండడానికి, వీళ్ళకు ఒక వసతి, వాళ్ళకు ఒక వసతి, ఇంత డబ్బులు 1,400 కోట్ల రూపాయల తిరుమల డబ్బులు ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతున్నాయి? తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి నెట్ వర్త్ ఈజ్ నౌ 3 lakh crores. 3 లక్షల కోట్ల ఇప్పుడు వారి వెంకటేశ్వరుడు. ఈ డబ్బంతా ఎక్కడికి పోతుంది? భక్తులకు సదుపాయాలు ఎందుకు అందిస్తలేరు? ఎందుకు భక్తుడు డబ్బులు ఇచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలి? ఎందుకు భక్తుడు డబ్బులు ఇచ్చి ప్రసాదం కొనాలి? ఎందుకు భక్తుడు డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడ ఉండాలా? ఎందుకు భక్తులు డబ్బులు ఇచ్చి కూడా మళ్ళీ క్యూలో పోవాలి? డబ్బులు ఇవ్వకుండా కూడా లైన్లో గంటల కొద్దీ ఎందుకు ఉండాలా? ఇది దుర్మార్గం కాదా? అందు గురించే రాష్ట్రం కానీ కేంద్రం పరిధిలో నుంచి గుళ్ళు గోపురాలు తీసేయాలా. Just trying to show you, these were the important things which I thought I'll show you how there are many temples which get huge amounts worth 3 lakh crore donations at Tirupati Balaji, more than Tendulkar Kohli's income. Now I am not able to. Islamic Foundation studies, how is that you are allowing in Tirupati? How is that you are allowing mosques or other prayer halls in Tirupati? What is this nonsense going on? Tirupati Tirumala Devasthanam, it is a temple town of Hindus faith. Can we have the same in other beliefs? Muslim as well as in Christian belief centers, can we have Hindu this thing in their core belief areas? That's what I'm trying to say. We should respect each other's religion. That is the beautiful greatness of this religion. How can you allow other activities to go on in Tirupati? Devotees should condemn this. And I'm going to wrap up with these 2 issues today, so that I'm just trying to play. And not only that, Sri Rama, they are there, but you have neglected Bhadrachalam Ramachandra, you have neglected Rama Setu. मनमानी हो गया सरकार की, इसीलिए remove all that, let Hindus administer their own temples. And all these years, so much of lakhs of crores of money which has been collected through Hindu hundis, where did that money go? What it should happen? Did you spend to improve the facilities for devotees? Did you spend to construct new temples across India or across southern India, whether it is Shabarimala fund or Lord Venkateshwara Balaji fund? Where this money go? ఈ డబ్బులంతా ఎక్కడికి పోయినాయి? దానివల్ల భక్తులకు సదుపాయాలు ఏమైనా ఇచ్చినారా?
కొత్త గుళ్ళు కట్టారా? ఎక్కడికి పోయినాయి? कहाँ गया इतना पैसा? लाखों करोड़ हिंदू का भाइयों का जो हुंडी में डालते हैं, पैसा कहाँ गया? क्या हमारे लिए और जो मंदिर आते हैं उनके लिए कोई सुविधाएं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? सुविधाओं में कुछ हुआ क्या? और नए मंदिर कुछ बनेगा? बताइए आप. That is why we are demanding there should be an audit for all the funds which have been collected from Hindus, and immediately all the temples across India should be out of state or central government control once for all. Otherwise, whether it is state or central government, this party or that party, they will be cursed souls. And I only hope Hindus, Lord, they will really wake up. And I'm not going to play this entire song. Just a bit I'll try to play and say bye. दशरथ महाराजो आराजु कुराणुलु मुव्वुरु कौसल्या सुमित्रा कैकेयी नोमु फलमुलై వారికి కలిగిరి కుమారులు నలుగురు రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు. Beautiful. You can listen to this wonderful song. This entire Ramayana is told, and I will also play a small clip. Why? Because I am reminding Amit Shah and Modi, how is that you are publicizing only Ayodhya when Ramayana means Bhadradi Rama is there, Rama Setu, from where they went to Sri Lanka to fight. What happened to that? Why Tamil Nadu was not there? And even Kerala shamelessly Pinarayi Vijayan doesn't promote. You have a Ramapuram very close to Pala, Kottayam district, wherein the temples for Rama and all his four brothers, they're all four brothers. We have a temple, Rama Tirtha, they call there. Why they are not publicizing it? And before I say bye, I'll just play Ramayanam. పాటలో అయోధ్య దగ్గర నుంచి రామసేతు వరకు మధ్యలో భద్రాద్రి రాముడు ఇన్ని క్షేత్రాలు ఉండగా అమిత్ షా మోడీ మీరు కేవలం అయోధ్యనే ప్రమోట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఎంతవరకు సబబు? इसमें सब कुछ है. हमारे अयोध्या से लेके चेन्नई तक बीच में भद्राद्रि रामा भी है. इनको क्यों भूल रहे हैं आप? इनको क्यों इतिहास का एक मुख्य भूमिका ये स्थल लेते हैं? इनको क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं? सबको बताना पड़ेगा. और कितने साल हम भाई हिंदू भाई बंधुओं को इस तरह आप डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे? नॉर्थ और साउथ, इसको खत्म होना चाहिए. इसीलिए हिंदू भाई जागो. हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारी मंदिर जो है सरकार और केंद्र के कब्जे से बाहर जानी चाहिए. हर एक मंदिर में गीत की पाठ हो, वेदा की पाठ हो, और हम वहां पर सही तरीके से हमारे सांप्रदायों को, हमारे बच्चों को, हमारे यंगर जनरेशन जो युवा युवतियों को बताए, ताकि हमारी संस्कृति बरकरार रहे. గుళ్ళల్లో మనం
కంటిన్యూస్గా మనం రెగ్యులర్గా అంటే ప్రతి రోజు కానీ, వారంలో ఒక రోజు కానీ, 2 రోజులు కానీ, లేక నెలకు 2, 3 రోజులు కానీ వారికి గీతా ఉపదేశం, వేదాలు చెప్తూ ఉంటేనే మన సంస్కృతి పట్ల మన యువకులకు ఒక అవగాహన వస్తది. లేకపోతే దీన్ని మర్చిపోతారు కాబట్టి రామాయణంలో భద్రాద్రి రాముడిని మర్చిపోకూడదు. అదేవిధంగా చెన్నైలో ఉన్నటువంటి రామసేతు మిగతా అన్ని ప్రదేశాలు ఏవైతే రామాయణంలో ఉన్నాయో వాటిని మరిచి కేవలం ఒక అయోధ్య అని చెప్పడం ద్వారా ఈరోజు మనకు దక్షిణం, ఉత్తరం అనే ఒక మీమాంస తలెత్తకుండా ఉండాలంటే వీటన్నిటిని కూడా అయోధ్య రాముడితో పాటు వీళ్ళన్నిటిలో కలిపి మీరు చేయాల్సింది. అయోధ్య రాముడు అందరికీ అందుబాటులో తీసుకురావాల్సింది. ఏ విధంగా అయితే హజ్ యాత్ర, హజ్ పిలిగ్రిమ్ ఉంటుందో అదేవిధంగా హిందూ భవనాలు కట్టి హిందువులకు ఆ రాయితీ వసతులు ఇచ్చి అదేవిధంగా సబ్సిడీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తలేరు హిందువులకు ఇక్కడ నుంచి అయోధ్య కానీ మళ్ళీ శబరిమలకు కానీ తిరుమలకు కానీ మిగతా ఎక్కడికి పోయినా కూడా మనకు ఆ రాయితీలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? అందుగురించే ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కబ్జాల నుంచి దేవాలయాలను విముక్తి చేయాలా, మన సంప్రదాయాన్ని మనమే గౌరవించుకుందాం, మన మందిరాలను మనమే పాలించుకుందాం అనే నినాదంతో అవర్ టెంపుల్స్, ఇట్ ఈస్ అవర్ బిలీఫ్ and it is our right to administer our temples. Who are you? Who are you? Whether it is state or central government, enough of this. Leave them with this slogan, our temples, our belief, and our rich traditional ancient culture. Let us rule them and state and central governments move away from them. Enough of this. Let us not suffer anymore. Let us administer and let us only hope that this great Hindu culture tradition remains eternal so that the future can also take it forward so that our identity is never in crisis, come whatever may. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone can participate. You can prove me wrong. You can put your side of argument. I really welcome you because this show is as per rule of law, constitution, invoking evidential act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. My mobile number is 944046539. Anyone can contact me through WhatsApp or through regular calls, and 944046539 is the number to which Google Pay and Phone Pay to, if you want to contribute, it is attached to. It is part of that financial transactions also. The same mobile number 944046539. Swamiye Shanamayappa. Jai Shri Ram.